Buenas a todos, chavales. Pues estamos aquí para ver el vídeo de yo mismo y la interfaz, que es así como se titula esto, ¿no? Y bueno, pues supongo que nos van a hablar de las cosas que van a implementar en futuros parches de la interfaz, que ahora mismo pues sabéis que está hecho un desastre, que está hecho con Flash y demás. Saludar a Harlock, RV, Javichu, Cortagargantas, Helios, Tango Space y Rama. Y dentro vídeo. Hello. Hello, Manchester. Hello. So, me, myself, and UI, we're the UI guys. Who are we? So, I'm David Gill. I'm an engineer. I've been programming video games for about 25 years, maybe a bit more. And I've been Vale, dice que Bon Gill, que es el que está hablando, que dice que ha trabajado en juegos, en programación de juegos durante 25 años. specializing in the UI part for about 15 years. And I've been at CIG for 6 of those years. And with me today is someone you might recognize, Zane Bien. Dice que además ha estado trabajando durante 15 años especializándose en interfaz y 6 de esos 15 ha estado trabajando para Cloud Imperium Games. And he's been at CIG since, well, practically the beginning, right? Yeah. So, what do? We're the part of the UI tech team, which is a relatively new team, and we're been tasked by Chris to improve the UI technology, to improve the tools and tech that the teams use to make UI. Now, we kind of understand that the UI is a bit of a bugbear for a lot of people playing the game, so we need to sort of take a step back, make the tools better, make it easier for people to use, to develop the game for, and hopefully, long-term, help make good UI for you to use. Está comentando de que Sen Vien, que la llevan en el proyecto también desde que empezó, y bueno, que ellos dos, pues al final que han sido... Chris Roberts les ha encomendado la tarea de tratar de hacer una interfaz útil para lo que es el Star Citizen y mejorar la experiencia del usuario. Dice que para hacer esto han tenido que dar un paso atrás y empezar desde los inicios para tratar de desarrollar las herramientas adecuadas y que tiene la esperanza de que realmente sí se pueda mejorar la experiencia del usuario, ¿no? El producto final. So what are we going to talk about today? So I'm going to talk about some of the challenges that Robin. making UI for our game are, some of the new technology we've been developing and to meet those challenges, and then we're going to talk about a design concept and how we get a design concept to something working in game with this new technology, me and Zane and the team. Dice que nos va a llevar a través del proceso de desarrollo de la interfaz, los retos que se han encontrado. Been working on. So this is my cue to drink some water. So, what is UI? Or more specifically, what is it in our game? What does it entail in our game? So you'd be right in thinking that the UI is like the front end and the pause screen and those menus things. So, and then that includes in Arena Commander, things like your ship selection, your loadout, the Star Marine, the lobbies, things like that. But it also includes the Moby Glass and all that entails. Kiosks that you can use in Está diciendo que la interfaz, podemos pensar en un principio que es aquello que todo tiene que ver con los menús, el tema de Electronic Access, de cómo acceder al juego y demás, ¿no? Los menús, en definitiva, pero también que incluye lo que es el Moby Glass y lo que hay en los kioscos. In the world, this comes as UI, so shopping kiosks, item kiosks, commodity kiosks, ship selector kiosks to get your vehicle out, things like that. They all count as UI. So this image also shows quite a few UIs all at once. We've got the visor, which is about here. This is showing your heart rate and the little dude there with damage to your limbs and stuff. So this is all the visor UI.
We've actually got a hint showing at the moment on this screen, and that's also counts as UI. And then where it says business district, because we're on a tram at the moment, that's also counts as UI. So we're dealing with a lot here. And Vale, estaba comentando en esta parte de aquí, bueno, que son cosas que ya sabemos que estas partes, pues aquí vemos también parte de la interfaz, que sería pues el tema del personaje, nuestras pulsaciones, nuestras partes del cuerpo cuando son dañadas, ¿no? Vemos ahí, y también pues el tema de los paneles que se muestran en el tren, que son un montón de cosas, ¿no? Buenas, Fisherman. O sea que pues la interfaz, en realidad, perdón, la interfaz pues tiene mucho que ver con el juego, ¿no? And that's also counts as UI. And then where it says business district, because we're on a tram at the moment, that's also counts as UI. So we're dealing with a lot here. And of course, the vehicle MFDs, or the multifunctional displays that we see in the vehicles, that includes these panels that you see in front of you, and then the head-up display, which is on the transparent glass, that all counts as UI. And this is just some of the things. There's many other things like door locks and airlocks and plenty of things we do. Está diciendo que además son las pantallas de las naves, que se llama Multifunctional Display, las MCD, que sería Multifunctional Display, serían pantallas de... No, pantallas no, sería mostradores de multifunción. Mostradores de multifunción se puede traducir, sí. Bueno, y aparte que también lo que son los elevadores y todo eso, ¿no? Que evidentemente todo lo que es con lo que interactuamos en general y que muestra algún texto o alguna indicación, pues tiene que ver con interfaz, ¿no? So what are the challenges in making UI for Star Citizen? Well, the first one is the most obvious answer. It's the scale of this game and the ambition of this amazing game that we're working on. The just sheer number of gameplay ideas that we have and gameplay features, and a lot of those features all have UI to describe them. So when we're thinking about gameplay features, I mentioned some of the things like the front end and the mobiGlass, but let's say we just take the mobiGlass in isolation. That's got the personal modification app, the vehicle modification app, the star map, there's still that port mod thing. Está hablando un poco en general de que cuál es el reto de hacer una interfaz para Star Citizen, y bueno, que debido a su magnitud, la magnitud que tiene el juego, que es una salvajada, ¿no? Cantidad de movidas, de mecánicas, de todo eso tiene que llevar interfaz, y dice que, por ejemplo, echemos un vistazo simplemente a lo que es el mobiGlass, ¿no? En el mobiGlass tenemos el tema de personalización del equipo, de personalización de las naves, el Star Map. And mission manager, so this is just the mobiGlass. So if you talk about kiosks, you've got Bueno, eso por un lado. kiosks, item kiosks, the ship selector kiosk, so just lots and lots of different gameplay features and stuff that all require their own unique UIs and their own ways of sort of describing that feature to the game. So even things like some of the guns have a little screen on the back that is it still got the paw that has the screen on the back that says how many bullets or how much energy it's got in it. Dice que inclusive algunas de las armas tienen alguna pantalla en la parte de atrás que nos indica pues la cantidad de armas o sea, la cantidad de balas que nos quedan o cosas así. UI, and that's a unique UI that we have to make y que son for the game. Interfaces únicas que tiene que hacer para cada parte del juego, ¿no? The next challenge is what we call diegetic UI. Now, in what you'd call a traditional video game, and some games I've worked on in the past were like racing games, you'd have what's called a HUD, which is all these sort of game elements, like on a racing game would be the lap counter and your lap time and the total number of laps you're doing, the map, maybe your status of your vehicle and other things like that. That would be drawn to the screen but overlaid over the top of the 3D game world. Now, Star Citizen is kind of a bit different. We have diegetic UI, which means the UI actually can live in the world. You can see it working in the world, like we see with this airlock here. We've got. Claro, está tratando de escribir que por un lado pues está lo que es la interfaz de diegetic y UI que le llaman, ¿no? Que es la que podemos ver en un juego de carreras, que viene siendo una superposición
sobre lo que es el juego, que nos muestra pues la velocidad o las vueltas que nos quedan, o un un mapa, ¿no? Y dice bueno, que la diferencia en este juego es que la interfaz está dentro del juego, ¿no? Que no es una superposición. Two screens and the actual panel that you use. Buena, Guti. And then the kiosks, when you're purchasing items, these are all diegetic UIs. Now, part of this diegetic UI that Chris insists on is that it's a real challenge to make, is it being in a multiplayer game, or a massively multiplayer game in this case, that when you're using these panels, he wants all the other players to see what's going on with the UI. Shouldn't be just you that's looking at it, and that presents us with quite a challenge. Claro, efectivamente Chris Roberts le ha dicho que no quiere que esto sea una interfaz tradicional como vemos en otros juegos, sino que quiere que el resto de jugadores, cuando tú estés interactuando con la pantalla, vean lo que estás haciendo. O sea, que todo el mundo vea lo que estás haciendo con la interfaz porque está en lo que es, pertenece al juego, ¿no? No es una superposición. Y dice que es un reto cojonudo. La verdad es que es una animalada. Ahí dice, buenas tardes. Oh. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? No sé, no, hombre, no. Tú tienes que entender que este juego empezó siendo pues un sueño por parte de Chris Roberts y el sueño ha ido creciendo gracias al aporte y la confianza que le han dado los backers y eso se ha ido ampliando. Entonces las posibilidades también se han ido ampliando. Entonces es lógico que si ha habido que hacer en rework de naves, no solo haya que hacer rework de naves, sino también de otras cosas, como por ejemplo la interfaz. ¿No? Y la verdad es que yo creo que, viendo el camino que están tomando, que lo veremos al final del vídeo, creo que va a ser un trabajo excelente. The reason why this is like an important thing is certainly for the multi-crew ships. So if you're the captain of a ship and you want to see all your guys doing things at their various stations, fiddling with the shields, maybe managing the weapons and stuff, you need all these UIs to be updating and working in the game world. So that's a real big challenge that we need to overcome. One of the other challenges. Bueno, dice que la razón de esto es que, bueno, que si estamos en una nave multitripulada, pues hay que ver qué leches pasa en las pantallas, ¿no? Que es una de las razones por las que quieren que tú cuando estás interactuando con la interfaz, los demás jugadores puedan ver qué estás haciendo. But it's cool at the same time is the way this game is funded, and by you guys, thanks a lot for that, is that we always have something live and out there all the time. So when we're developing a new UI, or even stronger than that, if we're trying to develop like a new technology, we can't just break the existing system or throw away all the existing assets because, well, we won't be able to fly a ship or select a ship or buy an item. So whatever we do, whatever new technology we come up with, we need that to not break anything that's already existing in the game world. So I'll get shouted at. Dice que una de las cosas que está comentando es que, claro, que como nosotros, este juego tiene un sistema particular de haberse creado, que es el tema de que sea base de mecenazgo. La gente, pues, digamos que estamos haciendo donaciones para que el juego pues se cree. A la hora de cambiar las cosas o de meter cosas nuevas, no pueden quebrar lo ya existente, ¿no? No pueden romper lo que ya estaba. Entonces, porque claro, si no, no seríamos ni siquiera capaces de poner una nave a volar. So another part of the scale issue is just the sheer size of the universe. So you can see this image in Port Olisar here, that there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I think. Ship selector consoles there. There's a few door locks in this image, but also you've got all the shopping kiosks. And that's even before you talk about the visor and the lens, and even if you get outside and you've got all the vehicle UIs. We have to manage all these different UIs as we're going around the universe. So that they tot up really quickly, and they can actually be tens, if not hundreds, at a single location. Está diciendo de que cuando nos enseñaba el tema de portolizar, la cantidad de interfaces que tienen que manejar diferentes de manera única, que son un montón de ellas, que son
cientos, ¿no? Cientos de miles. O sea, bueno, cientos de miles no, que son como 10.000 individuales, o sea, interfaces individuales, que es una locura, ¿no? Y eso para cada una de las localizaciones, o sea que hay un montón de trabajo ahí detrás realmente. Finally, we have lots of different manufacturers in Star Citizen that make items and weapons and vehicles and things like that. And if those things have UIs, you kind of want the style of the UI to match the thing that's showing the UI, or else it would just look weird and janky, right? So also, if you've got things like shops or subway systems or other things like that, then they would also want to match the UI in their circumstance, the context that they're in. So we Están diciendo que aparte de eso, pues están los diferentes fabricantes, que cada uno pues tiene su propio estilo y las interfaces tienen que cuadrar con el estilo, porque si no parecería una, una puta mierda, básicamente. can see Saludos, Jamago. this particular manufacturer here. So there's another level to this, is the level of technology. So some things are low technology, like this guy, which is kind of in this cool retro style, but it's meant to be a low technology level that's like 2D panels and things like that. But you might have something that's in a more advanced system, and you'd expect that UI to be, I don't know, appear more advanced to sort of make it more believable. So you might have cool hologram UIs with all floating models and stuff like that. So Claro, está hablando de que en el caso de este tipo de panel, pues que como que es así que se puede considerar un poco de tecnología primitiva, entre comillas. Dice que claro, que la interfaz que te puedes esperar pues es una interfaz en 2 dimensiones, pero si tú de repente accedes a una consola que se supone que es de una tecnología más avanzada, pues esperas ver una representación de esa tecnología avanzada en la interfaz, e incluso pues ver una interfaz que sea pues con hologramas y demás, ¿no? En 3 dimensiones. that's kind of a challenge that we need to cover a lot of bases here with how the UI is displayed. So when we started with the UI tech team, we had to work out what are these goals? What do we need to cover here? We need to cover the scale of Star Citizen, which is pretty difficult. We need to be flexible so we can display all different styles and all different rendering mechanisms, so drawing it in different ways. And really, really important that we don't break anything on the way. We can't just say, hey, for 3.8, none of the vehicles are going to work, or you can't do any shopping. That's just not an option here. Claro, dice que las metas que tienen con el tema, con el grupo de la interfaz, es tratar de abarcar la escala de Star Citizen, que dice que es una animalada, ser flexibles, ¿no? A la hora de crear sus cosas, y además no joder nada, no fastidiar nada lo que o sea, no afectar a la jugabilidad ahora mismo. Es decir, no puede ser que de cara a la 3.8 de repente digan, oh, nueva interfaz, y de repente pues no puedes ni montarte en una Aurora, ¿no? So we can't break anything on the way. That's really important. So how are we going to achieve this? Or how on a technology level, do we achieve this goal? Well, the answer is separation. I drew this image. You might be able to tell. Zane's the artist. Right, so what we do is we split the code up into just 2 sections, and we colloquially and somewhat confusingly call these the game and the UI. And the game deals with the storage of the information, the synchronization of that information across all the clients or all the players that are connected, and all the logic that gameplay element would have. So that's Está diciendo de que lo que han hecho para tratar de solucionar el tema de no tener que fastidiar nada, ¿no? El juego, es separar lo que es la interfaz del juego, del código se refiere. Entonces, luego pues tendría que estar, pues tendría lo que es el almacenamiento, la sincronización y la lógica es decir, de cómo se debe de comportar pues un objeto en el juego o una actividad, ¿no? where the game lives, or what the game deals with. And then we have the UI on this side, that side. And this deals with the displaying of all this information. And this will also deal with the interface
and or the interactions that you can perform with the UI. So that's like its physical representation in the world, and the game deals with all the sort of logic and information part of it. And the reason why it's called gaming UI actually is it's kind of a blame thing, where when we get bugs over and say, hey, we've got like the ammo count on the back of the gun and it always says 0, but I can shoot my gun. Say, well, is that a UI problem? Is it displaying the wrong number? Or does the gun think it has 0 bullets? And we say, hey, that's a UI problem or that's a game team problem. Someone's got to go and fix that thing as we go. So that's why we sort of colloquially use these terms, but it's kind of confusing for anyone that doesn't know it. Está diciendo de que la interfaz pues, se encarga de mostrar toda la información que es almacenada por el juego y también de dar pues lo que es las interacciones, hacer intermediario para hacer las interacciones en el juego. Buenas, Pablo. Entonces, hay una de las cosas, una de las situaciones que pueden tener, ¿no? Es que cuando tú vas a ver un arma y de repente pues ves que hay determinada munición y de repente pues te pone que tiene 0 balas, ¿no? Pero de repente sí tiene balas, que entonces ahí pues, puede suceder, ¿no? De que es un error de la Wii, es un error del juego. Es que también han tenido que resolver ese tipo de situaciones. So let's talk about the advantages of splitting up the game part of the system from the UI part of the system. Now, the first major advantage here is to do with streaming. Now, for the UI, we have to be super aggressive with the streaming. Like, if you leave a room with some UI in, we need to throw it away immediately because it's super expensive on resources, it's super expensive on the CPU cost. So we can't just rely on OCS, if anybody knows about that. We can't just wait till you're really, really far away and then throw it all away. We have to be very aggressive. You might Claro, está diciendo de que las ventajas de poder tener separado lo que es el juego de la interfaz de esta manera, lo que les permite es que pueden ser agresivos a la hora de dejar de cargar lo que es la interfaz para que no siga consumiendo recursos en el juego. Entonces, de que cuando nosotros nos alejamos, esto lo podemos ver en Carea, cuando vamos a sacarnos la criminalidad, que si nos alejamos demasiado de la pantalla, de repente ya no podemos ver la pantalla, nos tenemos que volver a acercar. Y tenemos que volver a acercarnos más. Es decir, si tú quieres ver lo que hay en la pantalla, tienes que acercarte casi hacia delante de ella. Si te alejas, pues llegará un punto en el que se dejará de ver, pero si sigues tus pasos tendrás que acercarte más de la cuenta para que vuelva a saltar, ¿no? Entonces así consiguen, en realidad eso es lo que se refiere con agresivo, ¿no? Que consiguen que consuma menos recursos, porque dice que consume, o sea, tener todo puesto, toda la interfaz puesta, que eso consume una barbaridad de ellos, ¿no? might actually see this being overly aggressive sometimes, and you'll walk up to some, I think the delivery lockers are a bit too aggressive in their streaming. You sort of walk up to them and they pop in, and that's because we've been a bit too keen there, so we need to balance that. So it helps us because if the game holds all the information and the UI holds all the assets and the display, then actually, as we stream, if we're really aggressive with the streaming, we can throw away the UI. A ver, déjame mirar un momento, que dice Tango que se ha cortado el streaming, a ver si lo podemos comprobar en un momentito. ¿Me lo podéis confirmar si los demás lo veis, por favor? Música de ascensor. ¿Las confirmáis? Vale, perfecto, Tony, gracias. Quitamos de la música de ascensor. A ver, le voy a dar para atrás que me he perdido un poco. Knows about that. We can't just wait till you're really, really far away and then throw it all away. We have to be very aggressive. You might actually see this being overly aggressive sometimes, and you'll walk up to some, I think the delivery lockers are a bit too aggressive in their streaming. You sort of walk up to them and they pop in, and that's because we've been a bit too keen there, so we need to balance that. So it helps us because if the game holds all the information and the UI holds all the assets and the display, then actually, as we stream, if we're really aggressive with the streaming, we can throw away the UI, and then if we return to the room,
and the game information is still there, then it can pop back up by using all the information used by the game. So that's really cool advantage. Claro, dice que como el juego es el que tiene toda la información almacenada y la interfaz solo se encarga de mostrarla, pues como lo tiene separado en dos partes, pues esto hace que cuando nosotros nos alejamos de un panel, pues este panel dejaremos de verlo, pero al volvernos a acercar, como la información está en el juego, seguiremos viendo la información con la que estábamos tratando, ¿no? Y eso dice que es pues una forma interesante de hacer las cosas, porque así se ahorran muchos recursos, ¿no? Antes. También comentaba que en el caso de los armarios estos donde podemos ir a recoger una caja, las taquillas estas que hay, ¿no? Dice que está bastante agresivo ahora mismo el tema de la interfaz ahí, en el sentido de que desaparece muy pronto o que tardamos mucho en verlo, que de repente aparece. Y que eso es una cuestión de balanceo, o sea que tendrán que ir balanceando las cositas poco a poco. For us. Now, it also helps us with the diegetic multiplayer problem that I mentioned earlier, because if you can reconstruct the UI really quickly from just this game data blob as you return to room, then as long as you can synchronize or keep in sync that data blob for all the clients that are connected, all the players that are playing the game, then anyone can reconstruct that UI at any time. So I might be using the shopping kiosk, for instance, and Zane comes in from miles away, lands his ship, comes into Port Olisar, and because the data's been synchronized, he would come over and he should be able to see exactly what I'm up to at that moment in time. So that's really cool advantage that we saw. Claro, dice que además como todo está sincronizado, que una persona, ahora mismo imaginaros que vosotros estáis en un kiosco y el tipo está a kilómetros alejado con su nave, ¿no? A millones de kilómetros, por ejemplo, y de repente llega y pues al estar sincronizada la información, él directamente cargaría en su interfaz la información que nosotros estamos viendo o hemos usado y ahí seguiría, ¿no? Y que dice que eso pues que es una pasada, ¿no? El hecho de que puedas hacer eso hasta ese nivel. Sort of get for free. Now, the other thing is when we work with this thing being split up into two parts, we developed a common interface, a really simple interface for them to talk to each other. Now, this comes with like two advantages also. The first advantage is that we can use that interface to bring together all these amazing game ideas and all these different systems, and all make them use one common language to talk to the UI. Because we've got many different game designs, many different gameplay programmers, speaking many different languages, working in different studios across the world. We need a common way that they can all talk to the UI, so that can be developed independently, and we're not really like coupled tightly, which means they would. Está comentando de que a lo que es la creación del desarrollo de Star Citizen hay diferentes desarrolladores y diferentes lenguajes. Entonces que tienen como un intermediario para poder trabajar con la interfaz de tal manera de que así pues aunque se escriban a pesar de las diferentes formas de programar, las diferentes cosas que hay que hacer, las cosas, pues como que hay una manera de poder pasar todo a la interfaz o trabajar con la interfaz debido a ese intermediario. Which means you have to either have the UI guys developing a bit of the game or have some intimate knowledge of the game. Hi, Hugo. So if you can split them up, you can independently develop the game, and you can independently develop the UI and have the right people doing the right job. Now, if we have this common interface as well, we get this other super cool benefit, which is we can develop a new UI solution without breaking anything that we already have. We don't have to throw away all the old assets, all the legacy assets, and start again. We can say, hey, they're all cool, as long as they're as long as the game is talking to them in this single fashion, then we're free to actually make them talk. A new UI system can talk to the game in the same fashion. They'll use the same language. So if it opens us up to developing a new UI system, then what would we want to do with that to
deal with the challenges, the other challenges that I mentioned earlier. Claro, dice que a la hora, imaginaros de, bueno, de que hay una, una interfaz o una programación antigua o ciertos recursos que se hicieron antiguos y que son, son parte del legado de Star Citizen, ¿no? Algo que está pues antiguo. Pues. El intermediario este lo que permite también es que la interfaz pueda hablar en ese idioma antiguo, digamos, ¿no? Idioma de programación o esas formas antiguas de programación, de tal manera de que les dan la libertad de esa manera de poder hacer lo que quieran con la interfaz sin fastidiar el juego o fastidiar lo que ha hecho, que pueden incluso aprovechar otras cosas, ¿no? Que han quedado ya en no obsoletas, pero bueno, que han quedado ya como legado, ¿no? Que ya no es algo que en lo que se trabaje. Well, again, the answer here is separating these things out is to do with separation. If we can develop a UI system with distinct areas, then the right people are going to be doing the right job on their part of the UI. So we split it up into the interface. Now this is the functional part. This would say, hey, this is what we're drawing, and these are the things that you can interact with. It doesn't tell you how that's going to look, it just says the functional part of it. So that'd be a very sort of an engineering job to do that. Then after that, we can apply a style to that, and that style we would want to apply independently from the interface itself. And then the third part would be, how would that like manifest itself in the world? Like, is it going to be some 2D graphics? Claro, lo que está hablando es que gracias a ese intermediario, también pueden hacer que el propio equipo de la interfaz se separe, se pueda dividir, ¿no? Entonces, tiene como varios... aquí está mostrándonos lo que sería pues, los diferentes grupos que tiene. Además, la forma de hacer estas cosas permite que la gente que está especializada pueda dedicarse a ese trabajo especializado, ¿no? Entonces, sin molestar a otros, digamos, o sin provocar pues, problemas de compatibilidad, por así decirlo. Entonces, claro, habría gente que se dedicaría solamente a lo que es la funcionalidad, es decir, qué puede hacer esto o cómo funciona esto, sin representación visual, ¿no? Por otro lado estaría la gente del estilo, que es la que efectivamente pone esa parte visual, ¿no? Cómo quieren hacerse las cosas. Y por otra parte, pues el tema de cómo sería, ¿no? En plan de en 2D, en 3D. Graphics to the screen, like a regular HUD, like we actually see on the lens, or is it going to be something drawn to like a texture, to something in the world, or could it even manifest itself as like some 3D models and it be a hologram or something cool that we've not even thought of yet? So we keep that separate and we don't directly couple it with the interface or any of the other part of the UI. We do it independently. So I'm going to introduce you to the two things we've been writing, which are going to solve these problems, and they're called bindings and building blocks. So bindings is, well, it's not really much to look at. I couldn't even give you a cool image of this because it doesn't, it's a system of communication. It's about standardizing the way the game talks to the UI and the UI talks to the game. Claro, dice que el apartado, la parte de bindings, ¿vale? Que es cómo hacer, o sea, nos están enseñando al final cómo hacer la interfaz, ¿no? Dice que uno de los apartados serían los bindings, que serían los ligamientos, suena muy mal, pero bueno, cómo ligar las cosas, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, al final es el proceso de estandarizar, ¿vale? De normalizar lo que sería la forma en la que la interfaz se comunica con el juego. It's super duper useful and the benefits are going to be really broad, but it's really hard to show it as like a cool image because we have this second system which is called building blocks, and this is the bit that you guys will see. This is the thing that defines the interface, and it's the things that you interact with, and it's a system which it uses a set of what we call widgets, and these widgets can be things like text, and they can be images, and they could be vector graphics, and then they can be things that are... Dice que la otra parte sería los building blocks, los ladrillos de construcción, por así decirlo, los bloques de construcción,
Que básicamente lo que hace es, le llaman widgets, ¿no? Que bueno, un widget para que sepáis es imaginaros, pues estáis en imaginaros que esto es una página web, ¿no? Y bueno, pues yo quiero que haya un widget de aquí que me muestre vídeo, otro widget de aquí que me muestre texto, ¿no? Otra movida aquí que me muestre pues una galería, ¿sabes? Pues esos son widgets. Nos dice que la interfaz está construida a partir de esas piezas, ¿no? Y que no tendría sentido, o sea, que no nos puede mostrar una imagen cool de lo que sería, ¿no? El tema del ligado, lo que vimos antes, el bindeo de teclas, o sea, el bindeo de teclas, el bindeo de la interfaz con el juego, porque realmente aquí es donde se representa en los bloques, ¿no? Donde se representa realmente cómo vemos, cómo podemos interactuar con la interfaz, ¿no? Pues ahí, para que os hagáis una idea, en los kioscos, pues tendríamos una parte aquí que pondrían las cajas, ¿no? O sea, los productos a la venta, otro aquí que sería descripción, pues eso sería, pues aquí el widget de la descripción, aquí el widget de las cajas, o aquí debajo, pues el texto, o aquí el anuncio de Cola Loca. uh, more interactive, so like a slider or a tick box or a drop-down menu and things like that. This is a very common way for UIs to be made. Many technologies would use this mechanism of using simple, reusable objects to make up the UI that you interact with. We don't have these big custom objects that just do one job because you end up writing a custom object and another custom object, another custom object. What we do is write a simple object that we can reuse in a flexible way. Claro, lo que está diciendo es que al final, al hacer esto por partecitas, ¿no? Por esos widgets, esos añadidos, pues no tienen que hacer una personalización entera completa, sino que al estar hecho por bloques es mucho más fácil trabajar y conformar las cosas, ¿no? This really improves our development times, and long term, it improves the UI. The second part of building blocks is we have independent styling in a way that's not too dissimilar to how CSS is applied to HTML, where you would tag a part of the UI to say, let's say we're talking about a text object. A text object might be described as title, right? So maybe the Anvil style would say it's going to use this particular font, and it's going to be left justified, and it's going to be bold or something like that. And then maybe an RSI would want it to be a bit more subtle, and it would not be bold, and maybe use a lighter font and maybe a different color and things like that. So it's independent of defining the interface. Claro, dice que una vez tienen pues esos widgets o esas historias, pues imaginemos el apartadito de texto en el widget de texto, pues que sería, pues imaginaros, de repente aquí pone, si esto es fuera de Anvil, pues aquí pondría el título, ¿no? El formato de título de Anvil, pues que fuera con el sangrado hacia la derecha, ¿no? Y de repente, pues que tuviese pues una tipografía determinada. Si fuese el de RSI, pues el de RSI pues sería, pues podría ser más sutil, tal. Entonces, al final definen el estilo de cada widget para que luego puedas hacer las combinaciones, ¿no? But it can be applied per different manufacturer or whatever use case we have. And at the end, we have this decoupled rendering. So we have this, the first part, the renderer that we've made is the one that we use for all the other things. So it's kind of a straightforward 2D renderer. It renders text and vector graphics and bitmap images and things like that. It's pretty straightforward, but we've been doing some experiments. Well, not experiments, actually. We've actually got it working for a particular new feature where the UI is actually manifesting itself as a series of like gateways that you fly your ship through. And it's odd because it's, as far as the interface is concerned, you're drawing a list, but actually it's a list of gateways rather than a list of text that you might see in an inventory in a shop or something like that. Claro, dice que una de las cosas que han probado, por ejemplo, es una forma de mostrar la interfaz como si fuera como con puertas, ¿no? Como portones. Entonces, en vez de ser una lista que tú bajas, que pues que se vaya como si fueras yendo hacia la nave a través de unas ventanas, ¿no? Y fueras pasando a través de esas ventanas, que han estado haciendo pruebas con ese tipo de interfaz también. So that's pretty cool. It's just a way of interpreting data. So this is my drinking break. So we're going to go through the steps we go through actually making a UI, which is our pipeline, which is
broken down to roughly 4 distinct areas, as you can see here. And the first stage is the design stage. Oh, oh yes, this. Anyone familiar with this? So, a lot of a lot of the UI we know we're not happy with, and I expect some of you guys might not be happy with too. So one of our first targets was. Bueno, esto está hablando de que están mostrándonos la línea de producción de es la interfaz. Esto sería pues uno de los primeros pasos que empezaron a dar. Ya sabéis, de ponernos pues en el elevador todas las posibilidades. Pero bueno, que la gente que no está muy contenta con esto es algo de lo que ya hablaron, seguramente nos vayan a mostrar. Vamos a seguir. The elevator panels. So I want to use the elevator panel as an example for this part of the talk, because it does a really good job of telling us about the key features a UI needs to demonstrate, which is it displays things to you. It could have a dynamic list like this guy has here, and also it performs some interactions. So actually what we started looking at was the new elevator panel, which is like a cool Qué guapo. touchpad. Claro, que lo que estábamos mostrando antes era una de las necesidades que podían tener para la interfaz, ¿no? Y aquí nos están enseñando pues el nuevo panel del elevador y la verdad es que mola un huevo. Thing, right? Oh, thank you. You really hate the other one that much. You sure we don't want to go back to this? Okay, right. So yeah, it's demonstrated some great features that we have to solve with UI here, which is we're displaying some text, we're displaying a dynamic list. So when the UI is constructed, it doesn't really know how many floors there is or anything like that. It's just a list. So maybe if this one, I don't know, does this one scroll if we add more things to it, Zane? Yes, it does. Oh, fantastic, right. So Dice que esto scrollea, o sea, que si le damos con la rodita del ratón, o sea, bueno, que sube y baja, ¿no? La lista. Se puede interactuar con ello, o sea, que la verdad es que está bastante interesante el rollito ese. There's stuff about this I don't know about, which is cool. But yeah, this could have 2 items, it could have 20 items, but the UI needs to deal with this. So we start off, when we were looking at the elevator panel, we got a paper design. Obviously, it's not on paper, it's on the intranet, our local intranet. And this is a paper design that my friend and colleague Dan Truffin made for the interior of the elevator interior panel. Now, an elevator panel is something we're all pretty familiar with. I suspect most. Nos dice básicamente que esto es un diseño que hizo un coleguita, digamos, o sea, para hacer un esquema, ¿no? de las botoneras que tenía, pues, el interior de un elevador. Most people have used an elevator at some point, and it seems a bit like overkill to write a paper design about it, but this is really important. It's really important to get down the exact functionality of what we're expecting to see, what you can do in there, you know, and what are going to be displayed at any given times. Is there going to be an indicator to say whether the doors are open or not, or is it enough to just look at the door? Are we going to have a button that can open the doors? Things like that. So it's really important because each one of those decisions that are made at a design stage has a real big impact when both the gameplay designer is actually writing the system to do the elevator, but also when we come to do the UI design as well. Que dice que al final que esto puede parecer un poco tal el ponerlo, pero que sí que realmente es un ejercicio necesario. Pues para realmente tener claro qué es lo que vas a poner en un elevador, incluso nos va a mostrar, vamos a ver en la puerta el destino, vamos a verlo en el panel, vamos a tener un botón para abrir las puertas o cerrarlas, cómo va a ser el tema, ¿no? So these become a bit of a Bible for us, and like something less familiar, Dan Truffin also did the design for the ship mining HUD that you see in the prospector. And now that's obviously less familiar. I've never actually seen a spaceship mining HUD before I'd seen the designs, so it was really cool to say, right, it all works like this, the gameplay works like this.
And because the gameplay works like this, we need to tell people about this and this and this, give them warnings when this happens, and then tell them how much this thing is happening, and then tell them when this is full and flashlights on. So it's concise, and it's really important to get this because Claro, dice de que la información que da aquí es concisa, ¿no? Pues al final, que viendo el ejemplo de cómo de la información que nos aportaba la minería, de ver lo que estaba pasando, pues que nunca el tipo dice, "Buah, es que nunca había estado en una nave minera antes o había visto eso, ¿no?". Y la verdad es que quisimos pues trasladar lo mismo, esa sensación de que el jugador tenga la información de lo que está ocurriendo es importante, ¿no? small decisions that change along the way can really impact the amount of time it takes to develop. So it impacts the costs it takes to develop, but it also means we might not end up releasing it at the right time. Or worse, we end up releasing something that's not quite to design. So once we've got the paper design, we do a breakdown. Now this, this doesn't mean a programmer has a breakdown when they see the design, although I did do the mining CUD, and that made me cry a little, but what I mean by this is we break down exactly what you need to know. So what is this UI panel gonna display? So here we've got like a list of floors and the current floor, and then we've also got the status of the door. And also we break down what can you actually interact with. So we list out what can you do. And on a simple elevator panel is you can request stops and you can open the door. So, claro, después de hacer todo ese ejercicio de diseño, lo que dicen es finalmente qué es lo que nos van a traer en el panel, ¿no? Lo que nos van a traer en el panel pues es el tema de pues, qué es lo que vamos a ver, ¿no? Al final, depurar un poco la información que es necesaria realmente que nosotros. as far as like a game engineer would be concerned, this is sort of like how they would list that out. So we've got a list of the current floor, which and when we have the data, that's 0 here. We've got the total number of floors, the travel direction, so we could be going stationary, or we could go in a positive direction or negative direction. That's programmer talk for up and down. We've got the door status, which could be open and closed, but it could also be opening and closing, so it could have a number of different states. Could be jammed, you know, so there's a bunch of statuses that the door could be in. And then finally we have this like dynamic list, depending on the location that elevator's at. This particular example's got 3 floors in the list. So we've got the floor, each element in this list has got a name, whether the stop's been requested, and then... Bueno, aquí básicamente lo que tenemos es, lo que dice es que, bueno, en la primera parte veríamos el piso actual en el que estamos, el total de pisos, los que tienen el ascensor, hacia dónde está viajando, más ahí dirección en realidad es sentido, porque la dirección es otra cosa, pues arriba o abajo, ¿no? Y entonces, el estado de la puerta, pues que puede estar pues abierto, cerrado o atorado. Y luego pues vemos que los diferentes pisos, y esto sería pues pensar un poco en cómo programar esto, ¿no? Pues entonces si le das al botón, pues se requiere una parada, entonces en vez de false pondrá true, ¿no? Y pues el tema de request stop, pues será, al final, pues esto es la forma que tienen ellos de cómo hacer ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba el hacer un esquema para programar ahora mismo, macho. Lo tengo en la punta de la lengua. Pero bueno, que antes de programar cualquier cosa, una base de datos o lo que sea, ¿no? Haces como un esquema básico donde pones los elementos a los que quieres. No es un organigrama, en realidad. No, tampoco es un cronograma. No, no, no. Tiene un nombre concreto. Tampoco es un diagrama. Maqueta, tampoco. Lo voy a buscar, me cago en la leche. Eh, un eso. No, mira, no. Lo busco, que me entró la cabezonería. Darme un segundo. eh, a ver, ¿cómo era?
Te juro que, seguro que luego bueno, luego lo voy a preguntar porque al final voy a estar ahí todo buscando esto. Al final se me acordará. No vamos a ser cabrones. No, no es un diagrama de flujo tampoco. Ni un diagrama de flujo, ni un diagrama de flujo. Tampoco, ninguno de los dos. Es que tiene un nombre concreto, coño. An interaction point, a way of calling back the game to say, please can you request this stop? So that's for each floor. El pseudocódigo. Creo que era el pseudocódigo. Esperar un momento. Esperar un momento, porque creo que sí. Espera. Claro. Esta movida, que os pongo aquí, vale. Así, no, pues algo me parece aquí. Esto se llamaría pseudocódigo en programación, ¿vale? Tú pones esto, y entonces pones las diferentes opciones y luego te pones a programar. El pseudocódigo, joder. Pero sí, puede ser un diagrama de flujo también. Pero sí. So even with a simple thing like an elevator panel, you can see how it sort of quickly grows into something complicated, but we try and sort of boil it down into something simple. So how do we get the game to actually see this information that the gameplay system has buried deep down in it somewhere? We want to expose it in a way that the UI can see it. So this is how it looks to the when it's registered with the binding system. We've got the same data I had on the previous panel, but this is how it looks to essentially how it looks to the game. And this is like it looks like a series of web URLs. If anyone see those. Bueno, aquí nos está mostrando que dice que esto es como se ligaría a lo que es el juego, ¿no? Cómo se vería cuando se liga al juego. And that's kind of not really a coincidence. These are the addresses of where this information is held. So we've got on the left there, we've got the type of variable it is, and then on the right, the value of that variable. So this is what the UI can see. Now, this is we're still on the game side here, right? This is what the game is exposing for the UI to use, but it doesn't know if the UI is there or not. This could be an elevator that's on the other side of the universe, or, well, probably not, because object container stream will get rid of that, but it could be somewhere quite far away that there's no actual UI for. So it's only when you walk up to this elevator panel and the UI goes pop into place that it can reconstruct all the things it needs to know from this information that the game. Claro, esto se refiere, ¿no? Que esto, digamos que lo que es el almacenamiento de la información, esto siempre estará, ¿no? Y explica que, bueno, que imaginaos que tengamos un elevador lejos de la posición en la que estamos, no demasiado lejos porque si no el server OCS directamente no lo cargaría, pero sí, si lo tuviéramos cerca, pues esto estaría funcionando, digamos. Y solo cargaríamos la interfaz una vez entrásemos en el elevador, realmente, ¿no? Ahí del ahorro de recursos, ¿no? Has described for it. So that's how we get there. So this is an actual image from in-game when we were developing the elevator panel. Now this shows the bindings. We have a little debug thing, and it can show all the bindings. And then all the sort of color coding is all the different variable types. So we've got like Boolean types, which can be true or false, or we've got integer type. No, básicamente lo que dice aquí es que cada color está asignándose a una variable distinta, de un tipo diferente. Y luego, pues que esto es una representación de lo que sería pues un panel de... Esto es realmente un panel de un elevador dentro del juego, ¿no? Which are like numbers and stuff. And then you can see on the right that this is an image of, well, it's not actually an image, this is actually the working panel, which is taking that information and displaying it. So we have these, the text is going into the text objects, and where it says, I think it says current floor somewhere, current stop name subdeck. There you go. So it says current floor on the panel, but it actually says current stop name. Now the reason why it says transit display and destinations and not floor and elevator is because we actually use the transit system, which is a more generic system for the elevators. The transit system is actually used for things like the subway system and things like that. So it's a generic system which we... Claro, dice que además, ¿por qué aquí pone display destinations en vez de display, pues,
floor, o sea, suelo, perdón, o, pues piso no sé qué, o piso tal, ¿no? Lo dice precisamente que este tipo de forma de hacer las cosas, que es una forma de generalizar el uso del código, ¿no? Entonces se utiliza este sistema también para lo que sería pues el autobús de Área 18, ¿vale? Es el mismo sistema. Well, we use it to move people around, right? So that's the same for a subway car as it is for an elevator. So we're obviously wanting to reuse these systems. We don't want to write an elevator system and then a subway system. We want to use a generic system. So with that in mind, we've got these more generic terms than floors. We've got destinations. So, you know, elevator having destinations still makes sense. That's fine. And things like, it's called gateway index. It's the same thing. This is just a more generic term that we can use. Now, this is what we call the white box stage of an implementation. Now, a white box, the term is something we've borrowed, stolen, from the level design guys, because the level design guys will block out a level in a series of white boxes or grey boxes so they can determine whether, you know, all the scales are right and whether it's going to be cool to play by judging distances and like things look good in the world for sort of like a gameplay level before the graphics guys come in and make it look like proper and cool, because that bit's like... Claro, dice que esto sería un estado de Waybox, lo que estamos viendo aquí, que sería pues una vez empiezan a hacer lo que es pues, eh, el boceto de la habitación, por así decirlo, dentro del juego, pues van mirando todos los elementos que hay, si las cosas están bien posicionadas, si cuadran, si tiene sentido que estén ahí, ¿no? Entonces una vez ese proceso termina, es cuando vienen los chavales de gráficos y demás y pues hacen que la cosa pinte mejor, ¿no? Really expensive, and then some designer goes, let's move a door like 3 foot to the left, and the artists go absolutely crazy about that. So we try and get those things sorted at the white box level, and we do the same here with the UI, that we check that all these things are kind of working in the way... Claro, dice que este tipo de cosas que hacen con las habitaciones de Whitebox, que además es importante digamos, pensar en el diseño y traer al juego el diseño ya en estado Whitebox antes de que pase pues, por el tema de los chavales de gráficos o que le den ya más retoques, porque si no, el hecho de mover una puerta 5 centímetros, bueno, 5 centímetros, sí, que puede ser una puta locura, ¿no? Para hacerlo todo ya cuando está en el proceso final, para que, pues imaginaros, iluminación, luces, colores, estilos, historias, ¿no? Pues imagínate, mueves una planta, o sea, una puerta 5 centímetros y no puedes poner una planta que estaba ahí, que... Vas a ver. that we want them to. Y que hacen lo mismo ellos hacen lo mismo para las botaneras, ¿no? To the right floor, and maybe we check that we're getting all the information from the game at the right time, and these variables are updating at the right time. So maybe the current floor, or it says current stop name, actually switches to the correct current stop name when you reach your destination. It doesn't change to that when you start moving, and things like that. We have to work out exactly when this is timed. So we do a lot of testing at this point, try and just get it all functionally working. So the next stage is about style. So this is more of an art thing. Dice que la siguiente fase, después de que han hecho lo del tema de Whitebox y demás, pues serían los diferentes estilos. Aquí, hostia, Microtech y Jambil, mira. Claro, sabe aquí en los logos y tal, todo el rollo, qué guapo. And I'm going to hand you over to our friendly neighborhood artist / designer / all-round good guy, Zane. Right. So now that we've kind of seen the white box kind of wireframe version of our UI, I kind of want to touch on a little bit about what we've been doing in the tech to sort of facilitate all the unique branding and theming that we have throughout our UI. So in our game, as you know, we have hundreds of uniquely branded manufacturers, themes, that we need to take into account. So think of things like ship manufacturers, landing zone locations, shops, right? Item shops that you go in and buy stuff. Que cuanto a los diseños de los diferentes estilos, pues tienen que tener en cuenta los diferentes fabricantes, las zonas de aterrizaje, los diferentes estilos de las tiendas. Each of those kind of have to have a uniquely themed UI, so it actually fits in the world. So
in order to do this, previously what we had to do in Flash was we actually had to bake in the entire interface into a single file for each different brand we had to create. So in Flash, so all the graphics, all the functionality, we sort of had to have a file for each different UI, for each different sort of brand. Lo que está comentando es la historia de la triste vida de Flash y Star Citizen, que cada vez que tenían que diseñar un estilo diferente, tenían que crear una historia de Flash distinta y que bueno, que eso era pues una tarea titánica, básicamente. Brand that we had to create. So, for instance, if we're building a new location, we needed to add a themed UI to that, and that location has things like elevator panels, transaction information screens, elevator panels like we're seeing, like we've just seen previously. Sí, básicamente trabajar con Flash que es un dolor en el culo. It's básicamente. a lot of work because we have to copy the binary file and then create a new one and then go into each one and intricately change each individual element to match the style whatever style that environment's going to brand or that it has. So what we've done in the tech is we actually enabled the ability to have a style sheet that applies to a set of standard components. So how we're sort of changing up the sort of the way we go about actually doing the visual design, so it's kind of like the branding and theming, is we actually have a standard set of components. And what you see here on the screen is 4 different style sheets that all have kind of like the same type of components to them. So we have a standard set, like you can see buttons. It's actually quite small here, but we'll go into actually a live demo later. Dice que lo que estamos viendo aquí, que son 4 diferentes estilos, y vemos que en realidad lo que han hecho para evitar todas esas historias, tener que hacer cosas nuevas de cero y tal, que hay como funciones comunes entre los diferentes estilos, ¿no? Que dice que luego nos va a enseñar una demo en vivo de las interfaces. That actually demonstrates this and actually see a changing in real time. So what we see is a standard set of components that a designer can go in and set up the functionality of the UI, and they don't really need to necessarily worry about what kind of brand it is. So if they're going to set up an elevator screen, they really only need to do that once, because all you're concerned about is, okay, I need a list, I need a few buttons, some text fields, and that's going to change this way and that way. And at that point, whatever context that's going to be applied to, whether that's going to be in microtech, kind of a high-tech environment, or maybe somewhere like Levski, which is a little bit more low-tech, as long as we have a style sheet defined for those different brands, it automatically applies. And we only need to create the UI once, rather than, however many landing zone locations. Claro, dice que de esta manera pues solo tienen que crear lo que es el proceso de la interfaz una vez y que no tienen que crear una para cada fabricante, ¿no? En realidad solo es una skin, ¿no? Un aspecto, pues. Como podríamos hacer en Windows 10, ¿no? Que le ponemos una skin ahí y transformamos los colores de Windows, pero sigue siendo lo mismo. On the left, you see the kind of white box version that we've seen. This is something that the designer, like anyone internally, can use to kind of, there's no fluff to it, so there's kind of no visual distractions. It's mainly focused on functionality. To the right of that is pretty much the same thing, so just kind of like a dark theme. And then we have the microtech theme that we've designed that you saw in the demo. And then a theme for Anvil Aerospace. So they're all applying their themes to things, standard components. So we have like está repitiendo otra vez lo mismo y está enseñándonos que tenemos ahí 4 marcas, la de Microtech, la de Anvil. A small fraction of what actually it would be, but it's just kind of for the purposes of this presentation, kind of kept it simple so we could actually fit it on the slide there. So just kind of break this down a little bit. So I'm just going to demonstrate like the application of one of the style sheets to the elevator panel. So you can see is just simply the background white, right? It's white, so we apply that white background to the elevator. Then we have these kind of separators and borders that we put in. So it's pointing to. Claro, entonces fijaros que efectivamente aquí lo que tenemos pues es una paleta de
digamos, ellos hacen todo lo que es el estilo, la paleta, ¿no? Y pues aquí pues estamos viendo cómo usa esta paleta para aplicarla pues al estilo de este logo de elevador, ¿no? Entonces vemos que los botones tienen un estilo, aquí está pues esta barrita, todo esto pertenecería al estilo bueno, pues de esta cosa blanca que no se sabe lo que es, ¿no? Que se supone que es de baja tecnología, ¿no? It's used in the elevator UI. Then we have the buttons, so you have hover states, you have the selected state for which floor you've selected, and finally just kind of like miscellaneous icons and greebles and things like that. So once that's applied, we can see the actual skins, that we've defined for the style sheet start applying to the UI. So that's all the same UI, but totally different themes based on the style sheet. So that allows us to sort of scale our efforts on the UI side of things, and we can start to quickly do UI and get things into your hands much faster. So once we have that in place, then really it's kind of about testing. So I'll hand you back over to Bone to talk about that. Claro, dice que una vez tenemos todo esto puesto, ¿no? Que tienen todo esto puesto, pues que es cuando empieza la parte del testeo. Por ahora que nos están describiendo cómo se hace el tema de interfaz, ¿no? Tal. La verdad es que está chulo, o sea, y sí que es inteligente hacerlo de esta manera porque se ahorran montones de trabajo. Thanks, Zane. Porque ya, digamos, cada botón en sí, o sea, en esa paleta, pues tiene su funcionalidad, o sea, que no es complicado, ¿no? Tienes que empezar ahí a hacer, pues, para cada cosa una movida y tal. So, yeah. So, the final stage of making a UI that we would get in game is the testing and iteration stage. So, here we have what we hope is our final in-game version with a lovely microtext style designed by Zane. So we've switched out from our white box level at this point, and now we've got something working and is correct. So we have to test this in all these different ways. So we've got to test whether the buttons are going to select the floors correctly. We've got to test whether pressing the door open button opens the door, and also make sure it doesn't open. A esta gente les gusta mucho hacer esto, nos están diciendo, claro, cuando presionemos el botón de este piso tendremos que mirar que realmente vayamos a este piso. Cuando presionemos el botón de puertas abiertas, pues tendremos que mirar que la puerta realmente se abre. Yo digo, ¿y no lo podría resumir al Macandi en decir, tenemos que comprobar que los botones funcionan adecuadamente a lo que ponen? Ya estaba, joder. Pero no, ellos tienen que... Me cago en la leche. A veces hacen mucho eso, tío. Y uf, dan ganas de asesinarlos a cuchillo. Potentially in different locations. We'll test in all these different locations because the data would be different. So there'll be different floors. So some, as I said earlier, we might have some with 2 floors and some with like 20 floors. And in fact, in the demo I was watching earlier, there was exactly this example. There was some with 2 floors and there's some with more floors. We also, later down the line, will be testing with different localization, different languages. Now, this means we'd have to test in things like French and German. I don't know if there's any German people here today. But the German languages brings out... Ahora sí que Bardera aquí. Bueno, yo lo dejo en los comentarios y, o sea, lo dejo en los comentarios, no, dejo que los comentarios ardan. Dicen que claro, que están probando pues con los diferentes paneles. Bueno, y ahora llega el momento de probar el tema de los idiomas que van a haber en Star Citizen y tal. Por eso estamos probando el francés y el alemán y punto. UI designers in cold sweats because the length of the words can change quite drastically. I don't know if anyone would translate what we've got there, but you can imagine that sometimes these words just grow in a way that maybe doesn't make the UI look quite as neat as we've got here. So sometimes we either have to retranslate or we have to have flexible UI that can handle these long words and maybe work out if they can get split up and things like that. So, and also at this stage, we are at the iteration stage. This is where we can make changes. And we actually made changes... Aquí tengo que parar. Tengo que parar de decirlo. Vamos a ver.
en la creación del juego ponía que una de las metas de Mecenazgo era que se pusiera el español, ¿no? Que estuviera en español el juego. Pero estamos viendo aquí que a medida que nos van enseñando cosas que no se están indicando el español. Y eso es una cagada enorme. Es una tremenda cagada. Porque tienen que hacer el trabajo de localización para el español. O sea, las palabras en español al final tienen una determinada dimensión. Y si no trabajan eso, luego vamos a ver eh, traducciones forzadas para que encajen las palabras, nombres basura para que encajen las palabras. Todo esto yo creo que es un error, la verdad. Entonces, yo creo que hay un post en el Spectrum sí sería conveniente poner. Siempre yo creo que hay que tratar de hablar desde el respeto, ¿vale? Porque si vamos ahí en plan ahí, hijos de puta, os reventamos ahí la casa, eso no va a traer nada bueno. Entonces, realmente hay que hablar de que, oye, tío, eh, decirle, o sea, argumentárselo, mira, hay una comunidad muy importante de habla hispana. Y esta gente, pues, quiere poder disfrutar de la inmersión de Star Citizen en un idioma que entiendan, ¿no? Porque si no, no van a tener esa inmersión en el juego. Entonces, pues hay que tratar de hacer un post de esa manera, ¿no? A ver si lo hago y lo paso para que lo votéis, lo hacéis. De esa manera. Yo creo que es necesario. To this particular panel. Now, I don't know if anyone can spot what we thought was wrong with it. Anyone? Nope. It's the numbers. The numbers, thank you, Zane. So the numbers, the indexes on the left, go 0, 1, 2, 3, which is really odd because if you get in a lift, that's not what happens. You get in a lift, you're on the ground floor, and because the way buildings are made, you go, oh, well, we've made a first floor, we've made a second floor, we've made a third floor. So that's the way, it's natural that you make a numbering system work that way. But it's natural for the designers when they were drawing this out, well, drawing like where the gateways are, that they would go 1, 2, 3, 4, because they, that's kind of how you write. So you go top down. So we actually had to add an option to flip them around like this. So now we're looking like a bit more comfortable with how this looks. Now, the second part to this was a bit of an argument between me and Zane. That I don't know if any probably non-British people here would notice that we don't start the first floor with 0. Zane insisted, and because he's American, you might have guessed, that they start their numbering system on the first floor. So Zane won this argument and shifted it down. So I'm fine with that. He's a bit more buff than I am, so don't pick on him. But interestingly, sorry? So wrong. Okay, we'll go back. There you go, Zane, you lose. Bueno, están diciendo que tuvieron ahí una discusión y tal de cómo, principio, pues que normalmente en un edificio pues hay primera planta, segunda planta y tal, que no hay nombres para cada cosa, ¿no? Entonces están diciendo de que de hecho tuvieron un tema de decir también de que, bueno, de que parece ser de que como uno de los desarrolladores es americano, que la planta baja fuera un 1 en vez de un 0, pero bueno, ahí alguien acaba de decir también del público que eso está fatal, tiene que ser un 0, la planta baja, ¿no? Bueno, fijaros lo que os decía del tema de localización, ¿no? Vemos aquí Cartography Deck, ¿ok? Pues ¿cómo sería Cartography Deck pues sería cubierta de cartografía, ¿vale? O planta de cartografía. ¿Cómo cabes esto cómo metes esto en español aquí? No cabe, o sea, no cabe, no sirve. Entonces, es un problema. Es un problema porque esta gente está haciendo el tema de la interfaz, está definiendo los estilos, está definiendo el tipo de letra y se van a encontrar con una sartén en la cara cuando esto esté puesto. O sea, claro, cubierta técnica podría, pero ya es cubierta, ¿sabes? Técnica, o sea, realmente es una historia, ¿no? Una historia. O sea, al final son cantidad de cosas que deberían de solucionarlas antes de que tengan que cambiar todo. Oh, come on. However,
I was told by the ship guys that they start their numbering from 1 also because they don't have a ground floor. Who knew, right? So I was told this today. So that's pretty, that might save us arguing about this in the office too much. But yeah, we have to put in these options, and these are the things that you sort of find out that are not necessarily natural straight away when you're making stuff. They're things that come out when, this wasn't on Dan's original design. In fact, Dan's original design didn't have floor indexes. It just said, these are places you can go. Claro, pero Neonsoul, si tú cambias el tipo de la letra, cambias todo el estilo del juego. ¿Vale? No es... O sea, cambiar el tamaño de la letra es cambiar el estilo del juego. Y también, si las letras están diseñadas para que sean de una manera fáciles de leer por la gente, si tú cambias el tamaño eso lo dificultas. O sea, ellos no creo que hayan puesto este tamaño de letra de forma aleatoria, ¿no? Al final hay que pensar en eso. Hay que pensar en las diferentes resoluciones que también va a haber en el juego, ¿no? No es lo mismo un pibe que juega a 4K que juega a 1080, que juega... O sea, al final tienes que poner unas letras ya adaptadas a las nuevas tecnologías, ¿no? Que sería pues el 2K mínimo, ¿no? Go. So this was something that we added, and then it caused us problems. So there you go. We probably should have listened to Dan. Guti, yo creo que sí que lo tienen que poner en español. De hecho, es que tienen... Luego vemos una cosa. Después de esto, vamos a seguir hablando del tema y vemos ahí una cosa, ¿vale? So, how did we get here? So we made a binding system that helps the game talk to the UI in a standardized way. This really helps us with development. And anything that helps us with development helps us prove these iteration times. And anyone that's used our UI probably has noticed that we're lacking a bit in iteration times. They can sometimes feel a bit clunky. So we want to speed up our process and so we can make better UIs and make better game for everyone. We've used building blocks for the interface, and that also has this independent styling, and we've left ourselves in a great position to expand the renderers. We've decoupled the renderers so we can have these cool holographic displays. Zane's done some really interesting and exciting images. Really excites Chris, but están comentando lo mismo, que debido a la posible partición de las diferentes partes de desarrollo, la interfaz, pues que aparte de definir el estilo y tal, pues también pueden añadir cosas en el futuro como poner renderizado 3D en los hologramas, o sea, los hologramas en la interfaz y demás. From a technical level. So, now as Zane alluded to, we're going to attempt to do a bit of a live demo of this. We're actually going to stream the game live. People say never work with children and animals in live TV, but we might add live demos to this. So if it's possible, if it's possible, can you do that? That's brilliant, thank you. So back to you, Zane. So I'm not actually sure how much time we have, so we'll probably do this a little faster than planned. So what I have open here is the live feed of the editor and one of our style sheets. So this applies to Anvil, and hopefully no fires. Just to kind of give you... Lo que estamos viendo aquí es cómo creo que van a modificar en directo el tema de qué es lo que podría aparecer aquí, ¿no? Y en este caso pues es con un panel de Anvil de un jugador. An idea of kind of how easy it is to sort of edit some of the stuff. So we have, let's say if we want to edit one of the properties of the button. So we have like this chamfered corner and left border. And we can edit that through our style sheet quite easily. So we can change one of these properties to be a different number, and we see that update in real time. And generally, we will have this editor open on a different screen, so we can see, we have a lot more real estate to work with. This is actually a bit of a internal data editor that we're using internally, but it's basically editing the raw data of the system. So what we're meant to do eventually is actually have a layer on top of the system that we built to make it much easier for the people internally. Claro, dice que ahora mismo lo que estamos viendo ahí, que tiene la pantalla partida, ¿no? Por así decirlo,
ese panel de la derecha se vería en una pantalla aparte. Normalmente trabajan en una pantalla aparte con él para que puedan ver el juego en toda su funcionalidad, ¿no? En todo su esplendor. Pero que también están diciendo de que esto va a ser una herramienta que quedará en desuso, porque dicen que quieren hacer una herramienta que sea como un overlay encima de lo que viene siendo el juego en sí, para que sea mucho más intuitivo trabajar ahora, a la hora de cambiar la interfaz, ¿no? Internally to work with. So you can notice if it's a little bit of a crude interface where we have these sections that we have to open up and so forth. But later down the line, probably be some kind of markup language that you type in and update in real time. For instance, if we want to add a button, I'll just do that quickly now. I already kind of have it set up. Like if we wanted to add like a closed door button, if you want to shut people out, and that's a feature that you're adding, we can add a button there. It doesn't have an icon because we don't have an icon. Yeah, the troll button, which I've purposely made a little bit slightly bigger. But we add something like that in, we hook up all the bindings, and if the skin changes, say if the context changes to, like for instance, another ship, or a different environment, it's still there, it's branded differently. So it's kind of an example of adding something to the UI, but if we have different manufacturers, it's spread all throughout the whole universe. We only need to edit it once. So it makes our lives a lot easier by using style sheets and actually separating the structure from the visuals and presentation. Están comentando básicamente que el de hacerlo de esta manera, pues y separado, pues que hace que puedan modificar mucho más fácil la interfaz sin tener que modificar otras cosas locas. Switch back to the presentation, please. Maybe I just chatted a bit too much about my stuff. Cut you short there, saying. So, LOL. Le acaba de decir el tipo así como un poco raro, la verdad. Le acaba de decir, oye, tío, podemos volver... Le voy a decir como si lo dijera en español a alguien. Oye, podríamos volver ya a la presentación de una vez, a lo que tal, porque te estás pasando, ¿no? O sea, es en plan, se lo ha dicho más o menos así, ¿no? O sea, yo diría que es así, en plan de tío, corta ya el rollo que te estás pasando, ¿no? Me parece un poco... O sea, no quiero ser polémicas, pero me parece un poco así, dicho en un directillo, de decir, hostia, tío, no sé. Queda feo, ¿eh? Lo que le ha dicho, bueno, igual también el otro le ha dicho de que igual me pasa un poco hablando de más y tal, de mi parte, ¿no? Y para seguir en el tema de los pasos que nos van a enseñar. Thankfully, you guys should start seeing the benefit of this, and like the real benefit. Y también el hecho de que hayan dicho lo de, o sea, que no dañen más el idioma español me tiene ahí caliente porque we get better tools and putting people in the right place to do the right job. So we've got the game engineers making the game code ready for the UI. We've got the UI engineers hooking these things up, making the interface, and we've got our great and talented artists making these styles that we can apply to the UI. So we're currently in a conversion process for a lot of this stuff. There's plenty of stuff using the UI, this new UI system in-game, but we're still using some legacy assets. Some of the things we're using building blocks in-game are some of the backs of the weapons, obviously the elevator panel that we talked about, the transit system. That was the first thing we tried out. I think that we showed that in a CitizenCon a while back. That was like our first test case. Hey, let's do some scrolling text. That's a very low-tech version of where we were going, but it was a good test because every client was seeing the same thing at this point. So we're in the middle of converting. So a lot of the systems have been converted to use bindings. So then we can sort of choose where and when we swap out these things. And we're in a situation with the vehicles. The vehicles are all using bindings now, but we're still using legacy assets, apart from one vehicle, which is the Gladius, and the Gladius head-up display is actually using building blocks. So that's really cool that we're mixing and están diciendo de que ahora mismo que están pues en proceso de conversión y comenta que todos los vehículos utilizan el idioma del legado, o sea, el idioma antiguo, y mediante ese intermediario
puede comunicar con la interfaz, digamos, y además nos comenta que hay uno de los vehículos o sea, que ya están utilizando el sistema moderno, el de bloques, el de widgets, ¿no? Que es la Gladius. Al final, si podéis tener una Gladius como nave extra, ¿vale? Pues sí os recomiendo que la tengáis, porque ahí vais a poder ver los cambios que le van metiendo a las naves de primera mano. Y la verdad es que, o sea, tú te montas en una Gladius y ves los efectos que tiene cuando te disparan, cuando los sonidos, todo es una pasada, ¿no? Matching these two different systems without saying, hey, either the entire Gladius is broken or, hey, all ships are broken. You know, that's just not acceptable. I wouldn't be in a job for much longer if I said that. So we're Bueno, gonna. el tipo es serio de cojones, dice, porque claro, si de repente podemos permitirnos que la Gladius no funcione y tal, porque estamos haciendo cambios, pero no podemos permitirnos que todas las naves no funcionen, porque si no, ya no estaría en este trabajo. Lo tomo muy a pecho el hombre, y muy a saco. We're going to do a lot more work on the resource management, so we don't have too much. We can lower the overhead, and we can have more UIs in, and we're going to develop the tools a lot more, like Zane was saying, away from what we saw on screen there. A ver, párate ahí, Javicho. Párate ahí. Párate ahí. Vamos a ver. Bueno, haced lo que queráis. Yo voy a poner un hilo para muy educado, ¿vale? Para el tema del español. Hay que ser educado, hay que tal, hay que tener calma. No lo he visto todavía. No lo he visto todavía. Ok. No se les puede llamar hijos de puta con educación, ¿eh? Eso tampoco vale. Que no lo son. O sea, al final es una cuestión de visión, ¿vale? Es una cuestión de visión. Bueno. Yo de todas maneras pondré mi hilo porque quiero decir mis cosas. Pero calma. To something a lot more user-friendly, a lot more, well, artist-friendly. Artists are users as well, but a lot more user-friendly for them to develop these styles quickly and for all these different manufacturers that we talked about. And the future really is we're going to do more of these renderers. So Chris is really, really keen on seeing 3D UIs and really futuristic UIs. So he's really excited by that. So he asked me about that quite a lot. So yes, this is the end. How much time have we got? About 5 minutes? I don't know. Yeah. 5 minutes. Okay. Yeah. Well, if anyone's got any questions about the ¿Alguna new UI preguntilla? tech, I might not be able to help you about implementation things, but certainly. Mira, yo una de las cosas que haría con educación, por supuesto, es en las preguntas directamente me levanto, ¿sabes? Le pregunto y le pregunto en español. Oye, mira, ¿tenéis pensado poner el idioma del español así en español para que se quede el tipo en plan de what? ¿Sabes? Ay. Hopefully Zane or myself can answer you about the new UI tech. Thank you. You said testing here? Sorry? Oh, Here. hello. Hello. Hi. So you spoke of testing. Do Yes. you have some kind of automatic testing for the implementation in like different variations? Because you said you have to test in different locations and with different options, and that should be all covered. No, a ver, es un italiano, pero sí se lo preguntaría en español para. Evidentemente luego se lo diría en inglés, porque me va a decir que no lo va a entender probablemente. Pero se lo diría en español porque es una manera de que se dé cuenta de que hay más idiomas. De que hay más idiomas, tío, y que realmente el español lo utiliza mucha gente. Entonces, no sé. Through like an algorithm, right? So specifically for UI, no. The graphics team do have we do have automated testing for. Que conste que yo cuando digo el español y tal, no es una cuestión de. No vayáis a pensar que es una cuestión de patriotismo o algo por el estilo, porque yo, o sea, en eso no me voy a meter. O sea, es simplemente el hecho de que sé que hay muchísima gente que juega al Star Citizen, que hable el idioma, ¿ok? Y yo quiero que estén dentro del juego, porque eso va a enriquecer mi experiencia como jugador, al fin y al cabo, ¿no? En parte es un poco lo hago por eso, ¿no? Porque digo, coño,
ya no solo es el hecho de que tengo muchos colegas que juegan al juego y no tienen conocimiento en inglés, sino el hecho de eso, de que, coño, más gente jugando, pues mejor va a ser, ¿no? It's in, we have manual testing, i.e. we have a lot of QA guys also doing this stuff, because there's no way of me knowing when or, you know, if a gameplay engineer knows how it's going to be used in future. So you're right, we just don't know about all these scenarios. We don't actually have automated testing per se about for the UI, but for the graphics team, they have a thing, so they run through, it runs through a series of checks, and checks that that the graphics have not essentially broken when they make a major change. It takes a lot of images. Le están hablando de cómo hacen los test de la interfaz y demás, de que si los automatizan o cómo hacen, bueno, están explicando el proceso de que aseguran de que los equipos pues que no estén nada rotos, o sea, lo que viene siendo hacer un test, ¿no? Pero también creo que, por ejemplo, el chino debería estar en el juego. O sea, hay muchísima peña que habla chino, tío. Es el idioma más hablado. O sea, son idiomas que deberían de estar. Igual que el coreano. O sea, el coreano es un juego que tiene muchísima presencia. O sea, los coreanos tienen muchísima presencia en los videojuegos, ¿no? Siempre lo han tenido. Entonces, al final tendrás que soportar los idiomas de tus posibles clientes, ¿no? Supongo. Sería lo que yo creo que se debería hacer. De todas maneras, aunque estén poniendo solo el francés y el alemán, pues también pensad que igual han escogido un idioma que sea compuesto y otro idioma que sea pues como el alemán, y lo han escogido así por una cuestión de características o por una cuestión de que tienen ese tema, ¿no? O sea, tampoco hay que ir ahí con un cuchillo en mano y tal, porque realmente puede haber una razón por la cual se hayan escogido esos dos idiomas, ¿no? Para empezar a hacer lo que es la localización de los textos. Compares the images with previous images. So we could definitely set this same scripting thing up too, to go through all the locations, would know, because we know where all these UIs are because they're there. So we can actually set up a camera, we could run a script, run the game, move the camera, take a picture, and sort of go through and see, you know, how does this look with microtech in German on this spaceship or whatever with this data. So I think we could definitely set that up. Yeah, on the visual display side of things, we actually have like a level, a development level in the editor, where we actually lay out a bunch of different elements configured in pretty much every way we can imagine. And we have to make sure that all that's looking right, because if we're working on the text, sometimes that breaks. So yeah. Hi. Hi. Are you responsible of the design you apply to the assets, or is it another team? I mean, a design-specific team, which give you instructions to follow to design the assets? So Le está preguntando si ellos son los responsables de generar los accesorios, ¿no? Los panelitos para meter la interfaz, o hay un equipo que se dedica específicamente a ese tipo de cosas. From a gameplay perspective, no. Well, me personally, no. I work on the technology for people on the gameplay team to implement a design. So we have dedicated systems designers like Dan Truffin, who will design. Did the paper design that we see in the presentation. He comes up with like these gameplay ideas and writes them all down in a very specific way. Then we have specific. They get assigned out to the gameplay engineering teams, which is why I sort of call these guys. Claro, está diciendo que a la hora de generar esos recursos necesarios, recursos de, pues, como eso, botoneras o tal, que lo que hacen, que ellos solo se dedican a la parte técnica, o sea, la parte de diseño de cómo funciona lo que es la interfaz, en el sentido de que ellos le entregan esa hoja de ese pseudocódigo que hablábamos antes, ¿no? De las cosas necesarias, y luego pues eso se lo pasan al equipo y oye, necesito que me hagas algo que pueda incluir algo de esto, ¿no? Entonces a partir de ahí que lo hace un equipo independiente. On the game team rather than the UI team, so they would implement that and also expose the bindings ready for the UI guys to immediately use. Yeah, and then there's a job of the graphic designers. So all this separation I talk about is like keeping people doing what they do best. In the past, we were a bit coupled together. Like we would
we would try and hire people that could do like 5 different jobs, and apart from Zane, who seems to be able to do everything, it's kind of irritating actually. I can only program. You saw my drawing, but yeah. So if we can keep them separate, we keep these guys apart. That keeps a really good workflow. We've talked a lot about how the data interfaces with the design team. How much of that design is influenced by how we interact with the objects? Specifically, I'm thinking about ship MFDs, because without something like Game Glass or something, they're quite cumbersome right now to go and point and click and move off into. They're massively influenced, and we're sort of acutely aware of Zane's like on Reddit a lot, and we listen to the community a lot. What we didn't have is the ability to iterate on these issues. Like, I could give you a huge list of things that I want to change, but my remit was more from Chris, like, make this easy to do so we can change it quicker and we can get lots of people. Está hablando con respecto al feedback de los jugadores a la hora de pues, los errores que hay. Dice que hay una lista, que tiene una lista tremenda de cosas que le gustaría cambiar pero que no puede. Y bueno, que de entrada que están en la fase, digamos, de que Chris le ha dicho, oye, haz algo que sea fácil para que sea sencillo de cambiar si es necesario, ¿no? A ver, vamos a la gente del chat que... Vamos a ver. En ningún momento han dicho que no salga el juego en español. Lo que pasa es que están trabajando ya con el alemán y el francés. ¿Okay? Lo que sí que desde mi punto de vista voy a dar la opinión de esta materia. ¿Okay? Y es, creo que los idiomas, lo interesante de los idiomas es que sirvan para comunicarse con la gente. Ya está. O sea, ese es el propósito de un idioma para mí. Me da igual que sea gallego, que sea español, que sea neozelandés, me la suda. O sea, lo que importa es que la gente se pueda entender. Entonces, por eso digo que es importante que pongan el español en Star Citizen, porque hay mucha gente que lo juega y serviría como herramienta para que la gente pueda disfrutar de la experiencia de lo que es Star Citizen. Pues hay mucha gente que no podría hacerlo adecuadamente de otra manera, pues su idioma materno pues es el que es, ¿no? Ya sea español, sea francés, sea alemán, sea italiano, que queráis, ¿no? Al final es una herramienta para poder hablar entre nosotros, ya está, para comunicarnos. Otra cosa. Change quicker. We used to have a dedicated UI team, and they would just absolutely swamp with stuff, and they just couldn't get through the work quick enough. And what we wanted to do is spread the workload, and make it much easier for everyone to do. So I'm hoping now it's really satisfying to see this actually coming off now, and it's all working, and we're actually seeing the results a lot. Super pelado. Eso es super pelado. ¿Crees realmente que una persona que diseña un juego del espacio y pues hay diferentes pues reputaciones, Sian, reputaciones Tebarin, hay una historia compleja, ¿no? Y pues es una persona que tiene evidentemente curiosidad por lo desconocido, por lo nuevo, que se ve que es una persona que tiene curiosidad, ¿no? Y eso pues se ve reflejado en el proyecto. ¿Crees que una persona con esas características va a ser lo que tú dices, tío? Yo creo que no. Lot better. What we haven't done right this moment is we've still got the vehicle UI to do, but we've listened a lot to the community, and we've done massive design changes on exactly how that's going to work. So, and how it's going to be displayed. It's like a lot of the time people's frustration with UI is sometimes the UI is broken. That's fair enough. That's kind of my fault. And sometimes actually the game doesn't kind of work the way it should. It doesn't talk to the UI properly. So we're trying to solve that problem. And sometimes the design just isn't fun, like when we get there. And like if we can't change that, it's like, oh God, well, it took us 6 months to get here. You're just going to have to put up with it. That's no good, is it? Like we need to be able to think quickly on our feet and go, right, we tried it.
wasn't that much fun, but if we just move this and change that, then actually this is going to make it a lot better. So I'm hoping that we're going to improve things. Bueno, dice que además a la hora de diseñar el juego, el tipo, de diseñar lo que es la parte de interfaz, que hay partes en las que no son divertidas de hacer en algunos casos, ¿no? Pero que tratan de mejorarlo o sea, de la mejor manera que puedan para tratar de llegar a un punto en que puedan hacer esos cambios rápidamente y mejorar las cosas rápidamente. Están en ello, ¿no? Y a veces pasa que incluso que cuando haces pues la dirección del juego no va en la dirección que se esperaba, ¿no? Y puede haber cosas que no funcionen o tal. Entonces que al final pues que es un proceso, ¿no? Okay, we seem to be a bit pushed of time today, and I did ramble on a bit. So thanks a lot for listening, and thanks for coming. I hope you have a great day. Y ahí estamos, chicos. Pues esto ha sido el tema de la interfaz. La verdad es que es muy interesante y se ve que están avanzando en cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que por lo que comenta este hombre, imagino que empezaremos a ver esos cambios en las naves que sean para Escuadrón 42. Y yo creo que eso también será un detector de cuando veamos pues la Valkyria cambiada, la Retaliator. Porque la Retaliator, acordaros de que en el vídeo del Escuadrón 42 aparece la F8 y dice Tallies on me, no sé qué, Retaliators en me, ¿no? Y entonces tiran sus torpedos ahí cuando van a atacar las fuerzas Bandul. Pues al final, hasta que veamos el reward de la Retaliator y de otras muchas naves y que no salga la Taurus y que no salgan algunas cosillas, pues ahí, en el momento que salga todo eso, yo creo que es cuando vamos a oler la beta también del Escuadrón 42. Nada, chicos, daros las gracias por el pedazo de apoyo que dais, que sois la leche. Gracias por las visitillas. Y bueno, pues estos días pues haremos los vídeos que vayan sacando de la con, del panel. Y comentaros que pues del viernes al domingo me voy por ahí a despejar la cabeza con los colegas. Así que volveré el lunes, estaré por aquí ya para hacer más cosillas. Deciros que pues hoy, si no me equivoco, es el último día de la expo. No sé si quitarán ya las naves, pero bueno, por si acaso tenerlo ya todo atado. Y nada, que tenéis ahí el sorteo, que se hará en el último viernes del mes de diciembre. Y pues se sortea una Piscis gracias al apoyo que me dais los seguidores y las donaciones. Ya está. Hasta luego.